Right, so that means we studied lesson number 3 and 4 and we finished them, and then you today just now went through back and you said you have no any questions, any problem in that lesson. Right, if that's all, let's move to the next lesson. Is that number 5 is called algorithm and flowchart, right? So this is very important lesson for you to understand very well, because this lesson is always using in the grade 8 again, and grade 9, 10, 11. So all these lessons are going on those lessons, on those grades. So, and also if you are going to be a programmer, then you have to know about this algorithm and flowcharts and all. This is a side of the programming, right? We are going to learn about what is programming, how to solve the problem and all. So this is the beginning, very first beginning of the the life career, right? Therefore, you have to understand very well about this. And if you have any doubt, if you have any doubt in somewhere else, so just stop me and ask me questions, right? නිකන් ඉන්න එපා, හදනතු ඉන්න එපා, අහන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්න තියෙනවා. Hari. So can we write down the lesson name, lesson number 5, algorithm and flowchart. Lesson number 5, algorithm algorithm and flowchart. Algorithm and flowchart. Okay. Now, so when we are talking, when we are looking at your book, right? So we'll go through little book, little wise. Process of solving practical problem. Process of solving practical problems. That means there are many problems. Practically we have those problems. So how we are going to solve those problems? So that is what we call process of solving practical problem, right? So when we are talking about that, let's read the textbook now quickly. Imagine that the group of relatives have arrived when you are alone in the house. ගෙදර තනියම නැද්දී කණ්ඩායමක් නෑදෑ කණ්ඩායමක් ඔන්න එනවා ගෙදරට. You need to serve them some tea. ඉතින් ඔයා ඒ අයට දැන් ගෙදර අම්මා නැහැ තාත්තා නැහැ කවුරුත් නැහැ. අයියලා කලා කවුරුත් නැහැ. දැන් ඔයා තනියම ඉන්නේ ඉන්නේදී ගෙදර නෑදෑ වෙනවා. අද මොකද කරන්නේ? ඉන්න කියලා ඉඳ ගන්න කියලා. So then after that you have to give some tea, no? That's what we do, no? අපි එක සාමාන්‍ය සිරිතක්නේ. ඉතින් අපි ඉඳ ගන්න කියලා ඔන්න දැන් මම තේ එකක් හදන්න යනවා. So this is a problem that I have, no? Because you don't know how to do that process, but that we have to do. Here you should prepare a cup of tea by following different steps. Then there you have to prepare a cup of tea with some sort of a steps are there. You have to follow those steps. Now first what you have to do, second what you have to do, then after what you have to do. No, there are many things that you have to go through, right? So that is what we call Putta what? Algorithm, right? So the problem is what? To preparing a tea. So then how I am going to prepare it? So there are some steps I have to follow it one after the other, right? From top to beginning the bottom, there is some steps that we have to do one after the other. So that is the way we call it solving problem, right? So that is known as algorithm.
අපල පුඩාක මොකද්ද කියන්නේ කියලා. දැන් මේ මෙතන අපිට කියන්නේ නීදේ right. ඊට පස්සේ පොතේ ඊළඟ ඡේදය කියනවා මොකද්ද? on another occasion තවත් අවස්ථාවකදී right you will have to make a fruit salad for the dessert. dessert කියලා කියන්නේ මොකටද? කාන්තාරයට නේද? කාන්තාරයටද? No. එහෙනම් අතුරු පසට. හරි අතුරු පසට right මෙතන dessert කියන්නේ අතුරු පස right මේ අතුරු පසට ඔයගොල්ලන්ට fruit salad එකක් හදන්න වෙනවා fruit salad or make a birthday cake එහෙම නැත්නම් හිතන්නකෝ අපිට birthday cake එකක් හදන්න ඕනේ කියලා දැන් මේ කාගේද කෙවින්ගේ birthday එක ළඟයි නේ කෙවින් Sir, already passed. Passed? Yes. That's right. But Anuttara is coming on the way. Anuttara? Huh? Right. Yes. Yes. Okay. දැන් අපි දුවේ බර්ත්ඩේ කේක් එකක් හදන්න යනවා. එහෙම නැත්නම් අර කිව්වා වගේ ෆුඩ් සලාඩ් එකක් හදන්න යනවා. එහෙම නැත්නම් අපි තේ කෝප්පයක් හදන්න යනවා. So these are the practical problem we have to solve. Right? So that's what we call process of solving practical problem. That's what it says. Practical problems. Right. So in this book it says next point is on all these occasions මේ සියලුම අවස්ථාවලදී shall I share this book so this can see now right okay right so it says here on all these occasions මේ සියලුම අවස්ථාවලදී you need to solve problems මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඔයාලට අවශ්‍යයි නේද you need to solve this problem right compare it with calculating the area of the rectangle sorry hence you should prepare a cup of tea by following the differences. In another occasion you will have to make a fruit salad for the dessert or making a birthday cake. On all these occasions you need to solve this problem. Compare it with the calculating the area of a rectangle during your mathematics lessons. That's also a problem. When we have a certain aim අපි ඒ වගේ හොඳ ඉලක්කයක් තියෙන වෙලාවක we do certain activities to achieve අපිට ඒ වගේ වෙලාවට පුතේ අපිට තියෙනවා එක්තරා ක්‍රියාකාරකම් ඒවා අංගා කර ගන්න ඕනේ මේ ක්‍රියාව කරන්න in our day to day life we often solve the problems මේ වගේ පුංචි පුංචි ගැටලු අපේ දිනදා ජීවිතයේ සාමාන්‍යයෙන් මොනවද කරන්නේ විසඳ ගන්නවා නේද right so this is what happened here now in this lesson again it says there is 5.1.1 problem solving ගැටලු निराकरණය කිරීම නැත්නම් විසඳීම the problem needs to be analyzed well before solving it මොකද්ද කියන්නේ මේ ඒ ප්‍රශ්නය solve කරන්න ඉස්සෙල්ලා විසඳන්න ඉස්සෙල්ලා right මොකද්ද කරන්න ඕනේ that has to be analyzed so what do you mean by analyzed so that means here we are going to study the problem in each part when you are dividing those problem into parts and each of that are going to study that යම් කිසි ගැටලුවක් හම්බුනම අපි ඒ ගැටලුව කුඩා කොටස් වලට වෙන් කරගෙන කඩාගෙන අපි ඒවා ඒ සෑම කුඩා කොටසක්ම හොඳ අධ්‍යයනය කරත් අපිට ඒ ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් that what we call it analyzed හරිද ත්‍රියම් ගැටලුවක් පුතේ අපිට හම්බුනොත් ඒ ගැටලුව පළමුවෙන්ම කරන්න හොඳට සාරාංශගත කරලා හොඳට ඒක සම්බන්ධ කරලා ඇනලයිස් කරනවා ගැටලුවේ මූල හේතු ඔක්කොම හොයලා right then you can get a good understanding how to solve the problem
අන්න එතකොට තමයි පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාට කොහොමද මේ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැතු බෑ. තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොටයි. The process of problem solving has an input and output and process. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ අපි හඳුනා ගන්න යද්දි පුතේ ඒ ගැන අපි අධ්‍යයනය කරන්න යද්දි අපිට මේ ප්‍රධාන තුන මොනවාද? ආදාන ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිදාන කියනවා අපි හොඳට අවබෝධ කරගත්තා නම් ලේසි. So we have to understand the problem by dividing main three part here as it is. So one is the what is input and what is process and what is output of that problem. Then we are designing on that means it's very easy. Okay, so that what happened here. අපි එන ලියාගමු මෙන්න මෙහෙම එකක්. You'll have to write down something, otherwise you will forget it. ලියන්න. There are some steps. There are some steps we have to follow there are some steps we have to follow to solve a problem. In this case, we have to analyze the problem. We have to analyze the problem. වෙනම ඡේදයකින් ලියන්න. Next paragraph. Analyzing problem means analyzing problem means understanding the problem in deeply understanding the problem in deeply. Understanding the problem deeply කියන්නේ ගැඹුරින්. For easiness of the problem solving, for easiness of the problem solving, we are trying to divide that problem. We are trying to divide that problem we divide them into
Input, process, output. Input, process, output. Okay. Okay. අපි දැන් ඒක පොඩ්ඩක් මේ මෙතන තියෙන නේද highlight කරපු කොටුවක් තියෙන පුතේ input process output කියලා. So can you just write down this example as it is? ඔක ලියා ගන්නකො. Once you finish tell me. Done, sir. Okay. What about Anutara finished? Last one. Okay. Now here there's another one in down it says, right? So I just want to go through the book. It's easy for you and as well as the syllabus will be over. Then after the finishing that we will discuss whatever you want, right? Okay. Thus you will understand that processing content according to the receipt is known as solving problem. Now you know what is content. So there is something that we have to solve it. So when you are going to solve it, there are something that we have to follow. These what we have to follow, all these are known as content of that problem. A ප්‍රශ්නෙට අන්තර්ගතය තමයි ඒවා. Right? So we have to understand what is that problem. Right? Thus you will understand that the process connect according to the recipient. ඒ නගේ දැනුමතුව ඒ කනෙක්ට් කරන්න අපිට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. අපි ඒකට කියනවා මොනවා කියලාද? known solve solve problem, right? Okay, right. දැන් එතකොට solving problem කියන්නේ මොකද්ද? What is solving problem means? Understanding the problem in deeply, and then we understand the what is problem, so that we are going to solve with the help of the uh, computer tools. I mean computer tools means computer programs, right? So that's what here mean. तर මේක ලියාගත්ත නේද අපි හරිද?
Okay. Now look at here, there are some problems, right? So for that problem, there is some analyzings are going on. First problem, the input, process, and output of the preparing for first salad is not well. Okay, right. अंक देखो බලන්නකෝ. Second example, the input, process, output of find in the area of a rectangle as following. අපිට ඒක ලියා ගන්න පුළුවන් උදාහරණයක්. මේකට පැහැදිලිව තේරෙනවනේ. මේක ලියා ගන්න උදාහරණයක්. හරිද? Right. දැන් ඔය ප්‍රශ්නේ No. Okay, finish it. Right. හරිද? Yes, sir. Right. Let's go to that activity 1 5.1. Go through the activity 1 5.1. Okay, go ahead with this and show me.
හරියට ඉවරද ලියලා? Finish? No. Okay. Once you finish, let me know. Okay. Still doing? The last. Okay. Go ahead. No problem. Sir, Oh, yes. I can't understand number 2. මෙච්චරලා ගිහිලා දැනුයි කියන්නේ නේ. කමක් නැහැ. බලමු. Right. What about Kevin? Done, sir. Done. Hmm? Okay. Right. We'll see now. බලමු එනයි කොහොමද කියලා. Right. Where what are the three main component of a problem? Right, Anutara, what is the answer for that? Input, processing, output. Is it correct, Kevin? Yes, sir. Yes, it's correct. It's correct. Second one, explain them briefly. එවා බොහොම කෙටියෙන් විස්තර කරන්න කියනවා. පොඩි විස්තර කිරීමක් කරන්න බෑනේ. Input things to be included to solve the problem. Process, Yes, okay. guidelines to be followed to solve the problem. Output, the result you get after solving the problem. Right. So whatever the Kevin was saying, okay, right? Kevin gave correct. Right, let's go to the lesson next one. Explain the bird. Explain. Huh? මොකෝ බය වුණා වගේ. ඒක හරිනේ ABC ලිව්වනේ ඔයගොල්ලෝ නේද? Right. And explain briefly. ඒතර ඒ අර A එකෙන් B එකෙන් C එකෙන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා පොඩි විස්තරයක් ලියන්න තියෙන්නේ. Is it okay? Right. තාම තේරෙන්නේ නැත්නම් බොරුවට උලවන්න එපා. තේරෙන්නේ කියලා කියන්න ඕනේ ඈ. කවුරුත් බුලු හොල්ලන්න එපා බොරුවට ඈ. Okay. Number 2. Write the input, process and output of to find the parameter of the rectangle. Rectangle එක parameter හොයන්න අපිට ඉස්සෙල්ලාම input, process, output මොකක්ද කියලා ලියන්න කියනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඊට ටික කරන්න තියෙන්නේ.
හරි ලියවන්න බලන්න නංග. තේරුන්නේ නැද්ද? No, sir. කෙවින් Sir, I did that. you did that. Yes. Right. Let me know. Sir, should I tell the answer? Yes, it's better. You tell the answer. Input length and width of the rectangle. හරි. Process length plus width times 2. Output perimeter of rectangle. Right. Okay. That's correct. අනුත්තර දැන් පැහැදිලිද? තේරෙන්නේ නැහැ sir. ඈ? මේක. හරි. බලන්නකෝ. Write the input, process and output to find the parameter of a rectangle. මොකද්ද parameter කියන්නේ? Oh? Yes, Kevin, what is parameter? Tell in your own word. The whole length of the rectangle. Yes, yes. The area of whole area is called parameter. හරිද? එතකොට rectangle එක parameter එක හොයන්න. මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ? What we have to input there? The Then length, oh? length and width. Mental. Length and width. Date and width. No, width is important. So that input is date, right? Width කියලා කියන්නේ පරණ. Process එක මොකද්ද? So what is the process? Huh? Length plus width times 2. So that means what is the formula, Kevin? You said width. Length plus width times 2. Length plus width. Length එකයි width එකයි ඒක වගේ දෙගුණයක් කියන්න ඕනේ නේද? Power case, right? So that means we can say like this also. Width to the power 2 and the height to the power 2, no? So that also can be done, right? 2 times also same. What Kevin said was correct, right? Then you get the output. So that what in the process you are doing that with and with plus height 2 times, no? So that has to equal to some other variable. නේද? අපි ඒක මොකද කරන්න ඕනේ? දිග එකතු කිරීම පළල වර්ගය කියලානේ කියන්නේ. ඔන්න ඕක විසඳපු වෙනුනේ අගයක්. අන්නේ අගය අපි සමාන කරන්න යම්කිසි නිශ්චිත මේ යම්කිසි මොකටද? variable එකකට. right? එතකොට අපි output එක ගන්න පුළුවන් ඒ variable එක මොකක්ද කියලා. අනුතරට තාම තේරුන්නේ නැහැ නේ. අනුතර ඒක තේරුණාද ඔයාලට? ටිකක් තේරුණා සර්. ටිකක් තේරුණා. හරි. එහෙනම් දිග වැඩි කිරීම පළල වර්ගය කියලා කියන්නේ වගේ දෙකක් කියන එකයි නේද? දිග වර්ගය පළල එකයි දිග එකතු කිරීම දිග එකතු කිරීම පළල වැඩි කිරීම වර්ගය. අන්න එහෙම විසඳපුවාම පුතා ඔය ගාන ඔකට රිසල්ට් එකක් එනවනේ, උත්තරයක් එනවනේ. අන්න ඒ උත්තරය අපි සමාන කරනවා, ආදේශ කරනවා මොකක් හරි වේරියබල් එකට. A හරි B හරි with හරි මොකක් කියන එකට ආදේශ කරනවා. එතකොට අරක රිසල්ට් එකේ අගය එනවා අර දෙයට. එතකොට අපි අවුට්පුට් කරන්නේ මොකද්ද? ඒ එන රිසල්ට් එකේ අවුට්පුට් එක තමයි පෙන්වන්නේ. ක්ලියර්ද? හොඳයි. අපි යමුකෝ ඒකේ ඊළඟ තියෙන එකද? right. මෙතන තියෙනවා give below is the steps related to the making a cup of tea by a grade 6 students.
Select the steps related to input, process, output. Write the equivalent English alphabetical letter against the process and output. Right. දැන් අවතන තියෙන පුතේ ABCD කියලා නේද? ඒ තියෙන්නේ යම් කිසි process ටිකක්. ඒතකොට දැන් අපිට මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න නම් ඒ process ටික කොහොමද මෙතන අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙනම් input කියන්නේ මොකද්ද? මේ වලින් ABCD මොකද්ද කියලා ලියන්න. ඊළඟට process තියෙන්නේ මොනවද? ඊළඟට ඒකේ output එක මොකද්ද කියන එක අනුපිළිවෙලට ඒ ටික පැහැදිලි කරලා ලියන්න කියලායි කියන්නේ. පැහැදිලිද කරන්න? කරන්න කියන දේ පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් ඒක කරන්න බලන්න නේ. Finish? Yes, sir. Anuttara finish or not yet? Still doing now? Okay, go ahead.
Finished. Okay. Now you know how to solve a problem. Right? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද ප්‍රශ්නයක් විසඳන්නේ කියලා. right ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච ගාම මොකද අපි කරන්න ඕනේ? ඉස්සලාම කරන්න මොකද? We have to understand whether it is a complex problem or a simple problem. If it is simple problem, no harm, we can go ahead. No, we know what are the steps that we have to follow. So everything is there. Right? If less complex problem means what? We have to analyze the problem. ප්‍රශ්නේ analyze කරන්න ඕනේ. analyze කරනවා කියන්නේ කුඩා කොටස් වලට වෙන් කරගෙන හඳුනා ගන්නවා. ඒ හඳුනා ගන්න ඒ ආදාළ තැන් වලින් අපි තේරුම් ගන්නවා ඒ ගැටලුව ගැන. right? ඊට පස්සේ අපි flow chart එකක් හදලා ඒ ගැටලුව පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් දැන් බලමු බණ්ඩ අපි activity එකක් බලමු. කමන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් මෙන්න මේක අංක 5 අපිට කරන්න බෑ 3.2 කරන්න බෑ අපිට අපි ආයෙමත් මේ පොතට ගිහිල්ලා පොත ටිකක් කරන්න ඕනේ. අර කරන්න තියෙනවා කවුරු ඉන්නව මොකද කටක් ගාලා කරලා ඉවර කරන්න පුතේ. මේක අනුතර කළාද? ඒ ඇක්ටිවිටි එක? ඒ ඇක්ටිවිටි එක කළා නේද ඔයාලා? Yes. All right. Okay, then we'll move to the this one here algorithm. මොකද්ද මේ algorithm කියලා කියන්නේ? අපි ඒක ඊළඟට බලමු. ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්නකො algorithm එක කොහොමද what is an algorithm? හොඳේද? හරි. algorithm එකක් කියන්නේ මොකද්ද? What is algorithm? If you are able to prepare a cup of tea, ඔය cup of tea එකක් හදන්න යනවා නම් ties the shoelace accordingly or uh, put on the school uniform correctly, you know then you know how to use an algorithm. එහෙනම් algorithm එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා යම් කිසි ක්‍රියාවලියක් කරන්න ගියාම පුතේ ඒ ක්‍රියාව ඉස්සලා අපි කල්පනා කරලා මේක මොන වගේ එකක්ද කොයින්ද අපිට හම්බුනේ මේක කරන්න කොහොමද කියලා අධ්‍යයනය කරන තමන් තනියම. ඊට පස්සේ ඒක ඕකේ නම් මොකද කරන්නේ? අර විසඳන විදිය පියවරෙන් පියවර අපි විස්තර කරනවා. ඉස්සලා මෙන්න මේ දේ කරනවා ඊට පස්සේ කරන්න මෙන්න මේ දේ එහෙම කියලා කියනවානේ. අන්නේ ඒ ස්ටෙප්ස් ටික තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද පුතේ? algorithm කියලා කියන්නේ. හරි. එහෙමනම් මේ ස්ටෙප් ටික ලියා ගන්න බලන්න. algorithm එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලියා ගන්න බලන්න.
මං කරන්නේ නැහැ. හරිද ලිව්වද? පුතේ. Yes. I ask you to write down what is algorithm. Finish. අමාරුද ඔයාලා ලියාගන්න අමාරුද පුතේ? අනුත්තර ලිව්වද? what is algorithm? algorithm එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලිව්වද? මොකක්ද කියන්නේ මම ලියපේ? A method that enable all the steps of solving problem in over is known as an algorithm. known as Algorithm. Yeah, no known as algorithm. What is that? algorithm. Algorithm. Hari. Kevin, let me know your description. A method that includes all the steps of solving a problem in order is known as an algorithm. Very good. Exactly correct. So yeah, there should be properly order steps. ඔය වචන අපිට අවශ්‍යයි ඒකේ. right? එහෙම තමයි එන්න ඕනේ. හරි. එනක ලියාගත්තද? අනුත්තර හරිද? හරි. දැන් අපි ඔකොහොම පල්ලෙහාට ගියොත් දැන් මෙතන කියනවා what is an algorithm. ඔන්න තියෙනවා බොහොම සරල පොඩි විස්තරයක් algorithm එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. right? So what is algorithm? A method that includes ක්‍රමයක් ඒකට ඇතුළත් වෙනවලු all the steps සියලුම පියවරන් of solving problem ප්‍රශ්න විසඳන සියලුම පියවරන් ඒ තුල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා algorithm එකක් කියලා. right? okay මෙතන example දීලා තියෙනවා මොනවාද fruit salad එකක් හදන්න algorithm එකක් නේද? ඔයගොල්ලන්ගේ අචුපතරම් බලන්න. ඒ වගේ අවස්ථා කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති algorithm එකක් ලියන්න ඕනේ. දැන් මේ algorithm එක ලියන්නේ කොහොමද? කොහොමද මේ algorithm එක ලියන්නේ? Because there are two methods of solving algorithm or the preparing algorithm. හරිද? algorithm එකක් පැහැදිලි කරන්න විස්තර කරන්න අපිට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. right? මොනවාද ක්‍රම දෙක? එකක් තමයි flow chart අනිත් එක තමයි pseudo code. එකක් flow chart අනිත් එක pseudo code. සිංහලෙන් කියනවා ව්‍යාජකේත අනිත් එක තමයි ගැලීම් සටහන් කියලා. හරි. දැන් අපි ගැලීම් සටහනක් විස්තර කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන symbols තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ symbol ටික ලියා ගන්න ඕනේ. දැන් මේක arrow symbol එක data flow වෙන එක මේක උදේ මේක decision එකක් මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ යම් දෙයක් පිළිබඳව ක්‍රියාවලියක් මෙතන නේද? මේක ගන්න ක්‍රියාවලිය කොන්න වගේ ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම ලියන්න පොඩ්ඩක් උඩින් මාතෘකාව වැඩියට symbols in flow charts කියලා ලියලා මෙන්න මේ symbol ටික අද ගන්න. ලියන්න. පිළිවෙල ලස්සන කරන්න දෙන්න නැත්නම් අහන්න.
එහෙනම් අර flow symbols in flow charts කියලා ලියලා මෙන්න මේකට කියලා ඉඳ ගන්න. සර් ඔව් ඔය වගුව මදින්න ඕනේ. ඔව් වගුව කියන්නේ දැන් මේ ඔව් වගුව වගේ තමයි. මේ උදාහරණ අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේක මේක මෙන්න මේවා ඔවා ලියන්න කියලා කියන්නේ. ලස්සනට අඳින්න ඕනේ පිළිවෙලට. ආවට ගියට එහෙමෙන් අඳින්න එපා. ඒ හැඩ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. දැන් පුතා ඔතන තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි ෆෝමැට් එකෙන්නේ සිංහලෙනුත් ඔකම තමයි එන්නේ හරිද? ඔය සංකේතම තමයි සිංහලෙන් එන්නේ. ඒකේ වෙනසක් නැහැ හරි? සංකේත සිංහල ඉංග්‍රීසියෙන් දෙමළෙන් ඕන මේකෙන් එන්නේ එකම සංකේත විතරයි. අපි ඉදිරිපත් කරන භාෂාව විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. Okay, finish drawing.
Okay ne? Right. Kevin, let me know, Kevin, what we did so far today. Just give me a brief idea. We did about algorithms, symbols in the flowchart, Right. Anuttara. So can you tell me what we did last time? We did algorithm Yes. and problem solving. Problem solving how? How we are going to solve the problem? What is the method we studied? We discussed. Huh? What is the method we discussed to solve the problem? input, process, output. Yeah, that is the way of doing. No, so that means analyzing. No, analyze the problem. That's what called analyzed. So we didn't write down about analyze. No, we wrote it about that. Did we? Yes. Right. Can you go through quickly now? What we did so far? So next week, what we have to do is next we have to do the next we have to do the flow chart input. So we use this flow chart what we drew how to solve the problem. That means to develop an algorithm, right? So next week we are going to study learn by taking a problem. So we are going to we are going to draw the flow chart to solve that problem. Okay, clear? So these symbols, you know, then what are those symbols? No, the symbols danone model පාවිච්චි කරන්න කියලා අපි use them to draw the flow charts. Okay, so this Okay. is symbol for this symbol for input and output, right? And these symbols, sorry, this symbol not input, start and stop or begin and end මේක පාවිච්චි කරන්නේ ඒකටයි. Then we use this one for what? Process. No, not the process. This is for the what? මේක process නෙමෙයි. මේකට මොකද්ද කියන්නේ? Input output. Neither. So we use the case of input output in this one. Okay. And what about this one? This is a process පුතා. මේක තමයි process එක. බලන්න area එක සමානයි length එක වැඩි කිරීම width එක. No. So once you get that length multiplied by width, you get the area. So area is equal to here. This is a variable. Area is a variable where we stored all the calculation what we get from the other side. Can you understand? So that's what we use this process box. And here this is a decision. So you know what is decision means, you are not so familiar to that. Right, we will learn it later on. I mean next week we will learn it what is about that. How we are going to use them. Okay? By taking an example. Right. Any other questions to ask, Puta? Are you okay with this? අනුත්තරට තේරෙනවද මෙච්චරලා අපි කතා කරපු දේවල් මොනවද කියලා? Yes. තේරෙනවද? Right. Okay, Buddha. Then we will do the next week all rest of that, right? Okay, now Busarna Butena Josephine. Thank you, sir. Okay, God bless you, Bute. Awesome.